അപ്പോൾ എന്നോട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് വേർഡ് ഫെമിനിസം. അന്നും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിനൈ ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് അയ്യേ എന്നുള്ള ലൈനാ. കാരണം ഫെമിനിസം വാസ് ഓൾവേസ് ദറ്റ്. What really changed, I think, or what was my turning point in life was I was married off at 15. Yeah, this was immediately after my 10th standard. പക്ഷെ എപ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് യു സെൽഫ് കം ഔട്ട് പബ്ലിക്ലി ഓക്കെ ഐ എം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാണ്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫെമിനിസം? ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഫെമിനിസം? At one point I realized I couldn't handle seeing men with babies anymore. ഇവൻ കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും അതൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ that was another whole story. It was a huge fight. അപ്പം we create a list of targets basically. Okay. Fire escape വഴി ബാക്കിലെ കൂടി കയറിയിട്ട് and we have it was that. And they used to call us the ecological terrorists. It's always considered as a fight against men. It is not. Men are not the center of feminism. Appo njan, because I know Kozhikode and I feel like this is my place, I vehemently denied it. I said oru chance ulla, I know Kozhikode. One thing men understand wrong about women. What is something you wish every man would try to understand about women? Living in the ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിന്ത മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു കൂടി ഫെയിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജോലി ഇറക്കി 2000 ഞാൻ നിങ്ങളെ വർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടായിട്ട് പ്രോബബ്ലി ക്ലോസ് ടു ഒരു 4-5 ഇയേഴ്സിന് അടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അന്നും ഇന്നും I'm not an expert at either of things, but I think you switch around jobs and stuff, right? I switch around interests, and I switch around my ideas and stuff. It's very late that I got to realize the term called as multi-potentialite, that you have so many interests. ഒരു സാധനത്തിന് മേലെ കുറെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് switch കുറച്ചും തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ഡ്രോപ്പ്. This is my thing. And because of that, again, I'm not an interest in, say, feminism, criminal psychology. Oru sambhathil I'm not an expert. I think my only thing that I really think that I am trying to be good at is having conversations, right, and managing people. So there is appo nethe nammal parlanakku thanne nammal ellarum we have a perception, nammal ellarum nammale kurichittu nammalku oru perception undu. അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ടായിട്ട് ഐ ജെനുവൻലി വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആസ് എ പേഴ്സൺ. അതേപോലെ തന്നെ യുവർ ഐഡിയോളജീസ്, ഫിലോസഫീസ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ബിലീവ് ഇൻ, തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക് എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലേബൽ ഉണ്ട്, ഓൺട്രപ്രനർ, ദിസ് ദാറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലേബിൾസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടായിട്ട് സേ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു 3 വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 സെന്റൻസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് ദാറ്റ് ബി? About myself? Yeah, about yourself. I'm a big hardcore Bashir fan. Vaikom Muhammad Bashirന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഫാനാണ്. Okay. There's this sentence or word that I borrow from him, which I've also put up on my profile. Aganda Vartamana Yajnakari. I talk a lot. I think I'm very gifted with words. Okay. So I use that to get ideas across. And one thing that's very important to me is women and all children. Having been one, seeing people around me, I think any change that I make, even if it's for myself or for the other women out there, that defines my life. I don't do a lot of huge big things. I don't fight a lot anymore. But I try to make feminism simpler. The integration of women into society simpler. So I think I define me as that. And also another one that I love from Bashir is Sthira Kashmala Tangam. Okay. Which I think it's Sthirada Kashmalam. Kashmalam is Kashmala variyala dushta, which is Bashir uses it in a very softer version where Kashmala
എന്ന് പറയുമ്പം like very tricky, a little clever, a little bit cruel. I think every woman has to be that to survive. Okay. So I always say Stiram Kashmala Tangam should be every woman. And Tangam is this loved, celebrated, Kamugi Madre Kalore is Tangam. Okay. Yeah. So Gold. yeah. Okay. So you're known as Aisootti. Yeah. പക്ഷെ Aisootti ആകുന്നതിന് മുന്നേ there is an Ayesha. Yeah. Right. So what was Ayesha like? What is his story? Oh man. Been a very normal. I was born in Malabar. I always say born, bred and buttered in Malabar. Okay. Grew up in a very Specifically Kozhikode. my dad is from Payangadi in Kannur. Okay. It's a proper Malabar. Grew up in a very orthodox, very closed, very controlled family. But I think I've always been wanting to try more. And that I always pin it to reading. I've always been a reader. I've read all kinds of books. I don't have a favorite genre. Okay. I did not for a long time. Now I go more towards non-fiction, but earlier I would read anything and everything. That also came because I did not have access to buying books, access to libraries, where you could just walk and sit down in a reading room or read. So whatever came your way, you ended up reading. It was religion, it was whatever newspapers the men brought home, magazines, books in Upapa's library, whatever. So I think that shaped a lot of my thought processes from early on. പിന്നെ സ്കൂൾ ലൈഫ് വാസ് ഞാനൊരു ഭയങ്കരം എന്താ പറയുക എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നല്ലായിരുന്നു. ഐ ഓൾവേസ് സ്ക്രേപ്ഡ് ബൈ. I still don't understand maths. I still don't understand chemistry. That's my hardest subjects. And the stronger point was, of course, language and history and whatever had a lot of words and descriptions and things I could visualize in. School life was okay. What really changed, I think, or what was my turning point in life was I was married off at 15. 15. Yeah, this was immediately after my 10th standard. It was a 3-day long marriage. I gave a kula. I think things shifted from there. I always think that might be where that was also the first time I heard the word feminism come into play. Aduvare none of us had heard about feminism, or it was not even a thought in any of us. എന്നോട് ഈ കല്യാണം പ്രശ്നമൊക്കെയായി ബേസിക്കലി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞ പഠിക്കണ്ട, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, മറ്റേ ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുമല്ലോ, ആ സാധനമായി. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ജേർണലിസം പറ്റൂല, യു കാണ്ട് വർക്ക്, ആ സാധനമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആണ് നമ്മൾ ഈ കുല പോകുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളാവുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പം എന്നോട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഫെമിനിസം. അന്നും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിനൈ ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് അയ്യേ എന്നുള്ള ലൈനാ. കാരണം ഫെമിനിസം വാസ് ഓൾവേസ് ദറ്റ്, എന്താ പറയുക, മലയാള സിനിമ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു സാധനമാണല്ലോ. അതായത് ഇങ്ങനെ തല തെറിച്ച് ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്തോ അതൊക്കെ ഒരു വളരെ മോശം പരിപാടിയാണ്, ആണുങ്ങളെയൊക്കെ അനുസരിക്കാത്തത് വളരെ മോശമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലൈനിലുള്ള. ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ education became very important to me. Okay. After that, it also became easier for me because I had this tag of a divorcee on me. പിന്നെ ആലോചന വരല്, കല്യാണം, അതൊക്കെ became slower. Nobody was reaching out. I had an excuse. ഞാൻ ഭയങ്കരം I'm going through a tough time എന്നുള്ള സാധനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് I went up till my PG. I always think I use that as an excuse. Okay. It was a struggle. കാരണം for my family also it was a pressure that already ഒഴിവായ ഒരു പെണ്ണാണ്. അപ്പം we need to find somebody who will accept that and take her over, and she has to be settled fast and കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ I think that was my hardest fight in my life. ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ PG വരെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്.
PG final year, I got into a job almost a week after Graduation. PG. PG കഴിഞ്ഞു. PG കഴിഞ്ഞിട്ട് MSW കഴിഞ്ഞിട്ട് my first job was in Malayalam Unity Hospital. Counselor come PRO എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. That is where things changed for me. കാരണം you're making money, Independent. you're Like independent. you have എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ള ഒരു സാധനം. And you're no longer dependent on nobody's cutting off resources from you. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫീസ് അടക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിടൂല, ആ സാധനം കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ no matter what, you are paying your rent, you are taking care of yourself. That is when I think I started exploring more. I traveled, I read books that I wanted. I bought a lot of books. I went to a lot of places. I met new people. It was also during that time that I met my now husband. Jins nanu പേര്, Christian ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് that was another whole story. Yeah. It was a huge fight. Okay. പക്ഷേ it all worked out in the end. We got married, and then he left for his civil service training. നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ്. Okay. So I stayed back in Bangalore because both of us couldn't stop working. Apparently, I had started working for Greenpeace as an actions coordinator. Okay. I think worldwide there were hardly, in Greenpeace at least, there were hardly 5 women who worked as actions coordinators. So what an action coordinator does is we design protests. It was one of the most interesting jobs ever. അങ്ങനെയൊക്കെ ജോബ്സ് ഉണ്ട്. So Greenpeace, you must know, is an environmental NGO. Our main പരിപാടി is protest. Okay. So there's different things that you protest on. You have like GMO, genetically modified food against climate, മറ്റേ e-waste അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. So our job is, it's research based mostly, where we find out who do we target to get, like the environmental minister is the one who has to make the final sign to say we will not allow GM, genetically modified foods into the country. Appam we create a list of targets basically. Okay. And then we decide what protest do we want. So there are different kinds of protests. One can be a photo op, where you need a good photo that will be in papers, in media, where it catches people's attention. So we'd hang from the bridges with banners. So they teach us industrial climbing. They'll teach us boat riding. They'll teach you all kinds of dangerous things. And then there is also blockade protests, where you block somebody. Angane kore items enda. But there are silent protests where it's all about policy work and all that. So me and then there was another girl called Asena, and then a few others also, who so that was one of the and I think one of the most interesting ones we did was e-waste against നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർ എസ്കേപ്പ് വഴി ബാക്കിലേക്ക് കൂടി കയറിയിട്ട്, and we have it was that. And they used to call us the ecological terrorists. Been arrested, Delhi police സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഫയർ എസ്കേപ്പിലേക്ക് കൂടി half of us went up the fire escape. The other half, normally we took a appointment with the minister inside, but we didn't go to the minister. We went straight up to their terrace. We had a 40-foot banner with us that was carried up, and then we hung it down in front of the ministry. Okay. A very banner. And then we got arrested. We were taken to the Parliament police station. Adinde idakka narnu. And Manorama covered it. It was one of the front. I think they did an entire page on me as a actions coordinator. That became a huge issue here. Of course, Muslim പെണ്ണ് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെ ആളൊക്കെ വന്ന്, അതെങ്ങനെയാ അത് മറ്റേ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വാസ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്യപുരുഷന്മാർ മുഖം കാണാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, ആ നിന്റെ മുഖമാണ് പേപ്പറിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതൊക്കെ വന്ന്. And then I left Greenpeace.
Then I started, I wrote for a while. ഞാൻ അഴിമുഖം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള magazine-ലൊക്കെ I used to do columns and all that. Then I worked for Paragon as a food consultant. Food consultant ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം Dubai and Calicut. And then I worked for FGM. Worked a lot. That was like an activism part of me. There's this NGO called Sahio. They work on female genital cutting. And this is a group started by the Bora community. Because Borasil ആൺകുട്ടികൾക്ക് സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്കും സുന്നത്ത് ചെയ്യൽ. എനിക്കൊന്ന് 11 വയസ്സിൻ്റെയും 13 വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും highly practiced. It's compulsory for them. ഇപ്പോഴും it's compulsory. It's a part of their religious ritual. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ബോംബെ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ കൂടിയിട്ട് they created this സഹിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ saying it's inhuman, it should be stopped, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പം അവർക്കൊരു മെയിൽ വന്നതാണ്, കോഴിക്കോട് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോട്ട് ബോറാസ്, അതർ മുസ്ലിംസ്, വിച്ച് ഇസ് ബീങ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്. അപ്പം could you help us find where it is or what community it is, because this mail did not say who and all that, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, but it's practiced എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ, because I know കോഴിക്കോട് and I feel like this is my place, I vehemently denied it. I said ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, I know കോഴിക്കോട്. I'm a Muslim. I have Muslim friends from all across the communities. I have Bora friends otherwise also. Boras, yes, they're doing it, but the rest of the community, I'm 100% sure it's not being done. But she said, no, but because we've got a mail, let's look at it. She comes down from Bombay, and നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലും പോയി, അപ്പം you can't just walk in and ask ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. We decided to role play. Basically, we want to get it done. Now she's come from Bombay. She's getting married into our society. Okay. So her mother-in-law is asking her to get it done. So would you do it, Nana? ഒരുമാതിരി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നല്ല ചീത്തമായിട്ട് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് there's this one clinic in Calicut which is, I don't know, you might know it. It's called Sunnat Clinic now. കുറച്ച് ഫേമസ് അവിടെ, എല്ലാവരുടെ അവിടുന്ന് ചെയ്യാം. Okay. I said, as a last one, let's just try there. But it's mostly for boys, because I know എൻ്റെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും അവിടെയാണ് പോകുന്നത്. I said, chance ഇല്ല, but let's try. അങ്ങനെ ഞാനും ആരിഫ എന്നാണ് മറ്റേ കുട്ടീൻ്റെ പേര്, both of us went. അവിടെ ഡോക്ടറും നേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം we presented the same thing. അതായത് ആരിഫൻ്റെ to a surprise, he said, നമ്മൾ ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. He pulls out a register and അപ്പം we were like, ഇല്ല പേടിയാണ്, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട്, we don't know how it is, she's not used to this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ he started taking us through how it is done and testimonials and all that, and even rituals that are connected to it. അതായത് ചിലവർക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ പാടന്നെ ആദ്യത്തെ 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യും. അപ്പം he said ആ പ്രസവത്തിൻ്റെ വേദനയും ഈ വേദനയൊക്കെ ഒരു ഇതിലങ്ങോട്ട് തീരും. Basically how they're selling it was that ഭയങ്കരം സെക്ഷൽ പ്ലഷർ കൂടും. അപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ പ്ലഷർ കുറയും, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് വി ഡു ഇറ്റ് ടു കീപ്പ് ആ ഹസ്ബൻഡ്സ്. ആ പോയിന്റിലാണ് ഇയാൾ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൾസോ ന്യൂ ബോൺ കുട്ടികൾക്ക്, ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇവ ലൈക്ക്, ആൻഡ് ഹി വാസ് ലൈക്ക്, ഇപ്പം ചെയ്താൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. And female genital cutting എന്ന് പറയുന്നത്, there are many varieties of this if you look at it. Worldwide അത് ഫുൾ ക്ലിറ്റോറിസ് റിമൂവൽ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ്, അതായത് ജസ്റ്റ് സ്കിൻ റിമൂവൽ. യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ കട്ട്. അല്ലാണ്ട് വേറെ സീരിയസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സീരിയസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് എന്താ പറയുക ഇൻഹ്യൂമൻ ഓർ പ്രാകൃതം എസ് ദ റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ he said ഇത് ചെറിയതാണ്, 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണങ്ങും അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ we said we'll discuss it and then we'll come back. So we came out and I think we walked for 2 kilometers because we couldn't look at each other and even talk. ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ we walked around 2 kilometers and then we sat down in a place and we wrote down whatever we remembered, and അത് എന്നിട്ട് we put out a
report saying this is what happened. What happened after that? The media took it up. I remember Shailaja teacher called us. Okay. They see This is in which year? this was 2020. 15. Yeah. No, 2015 as I I need to look up the year. Shailaja teacher called us. A lot of other people also called us, and they sealed the clinic and doctor Anyeshnadaka vannu. But what happened was we did not let out the name of the clinic because we wanted it to move on to something solid where we have details and like proper data and all that. But before that could happen, I don't know how, it was one newspaper. They did their own investigation. They let out the name of the clinic. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാർച്ച് എറിഞ്ഞ് പൊളിക്കല് അത് പൂട്ടല് അയാൾ ഒളിവിൽ പോക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആയി. There was no more data. It was just us against the world, what we say. കാരണം നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ല ഒന്നും. അപ്പം there was, as usual, there was a lot of pushback from the society of പൈസ കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമോഫോബിയാണ്, അതാണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അറിയില്ല അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് that sort of died down. പക്ഷെ also there was a എന്താ പറയുക ഒരു law, not a law, പക്ഷെ at least a word of mouth സാധനം that passed saying that if anybody is reported they're doing this, അവരുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആവുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ again the fear is that everything went underground. ഭയങ്കര ടോപ്പ് സീക്രസി പരിപാടി ഇതൊക്കെ ആയി. ആരും എന്താണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി 2 years back ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലുള്ള സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നു, 2-3 years back there's this international NGO called Equality Now എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം they work on women and child empowerment and gender issues and all that. But they reached out saying they're doing a study where it's a research proper sadhanam where we'll have like proper research material and all that on this being done in Kerala. But during this entire work ഞാൻ ഈ FGMന്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, FGC ആണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്. Mutilation is considered cutting now, mutilation parila. When I was doing this, I came across women who've been through this. So I'm great friends with one of them now. So I invited her also to come on board, and she's also doing MSW, and she's been this warrior in this because it's among her family. She knows everyone, what is happening, how it's done and all that. And so she's also been a very important reporter. She's collected interviews from women in her family, from women who's gone through it, whose daughters have gone through it. And we were able to compile it into our interview mode. I worked on or I assisted on the research questionnaire ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ that was a big learning for me, questionnaire ഉണ്ടാക്കല്, especially from an international NGO. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് വെരി minimal. നമ്മൾ ആരോട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്, they were very thorough with that. Very direct. No. Then? No, it had to be so consensual. You can't just go and it's a very private thing. You can withdraw from the interview at any moment. They had free access to a psychiatrist and a therapist. The way you ask questions, the words that you use. ഇതൊക്കെ pre-planned ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മള് pre-planned പഠിച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു. They looked, we all sat together, and every time we'd put out a question of what is important in it, all of us had to think it through. And because you're going to ask somebody, എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, you never know, and it has to be in such a way that you don't bring back trauma and all that. So we worked on that. So we have a compilation of stories now of women who've come forward and talked about it. And for children, we've had to take consent from their guardians and how we are going to, will we use it and how we are going to use it. And at every stage of usage, we'll always get back in touch with them and
tell them this is how it's going to be, it's going to come in. We haven't given it out to the media. We did not want the media to cover it. It had to be a proper research material. So if any university or publication is going to take it up, this is where we use it, and all that is being done. Simultaneously, we also did this with Maldives. So Maldives also, it is practiced among Muslims. So there's a team there. So we would have discussions and we'd pass on information and how to and all that. It's still going on. It's not it's not ended. I think we have around hardly 10 to 15 stories as of now, because it's a very hard area to crack into. And also, one thing we were very sensitive about is if we were to let it out, it would definitely affect the community as a whole. We do not plan to name which community or the area, but we are very scared that how people will look at, for example, say the Muslim community is going to be very different. So we are very scared of what we have with us right now. I mean, say, Kerala study, I mean, say, an international organization, Kerala study specifically, is it happening on a large scale, or is it's not now? It's not. Okay. This is it's a very small, very limited study. Okay. We want universities and educational institutions to take it up. Okay. And make it a large, because right now we do not know the extent of this, because it's a very secretive sadhanam. It's not, the men in the family did not know that it was happening to their women. Exactly. How does it happen? Exactly. It's done on newborn babies. So it's always, see, when you have a baby in our household, you must know that if you have a kid, it's the mother-in-law or the mother, the daughter, and the child that spends the most time together. The father is usually in and out. He's not there for the first at least 2 to 3 months. So we are guessing that's the time when, because they usually do it on newborn babies. Okay. So a lot of them also don't have memories or trauma about this, because they don't remember doing it. It's usually girls who get married into this family and come that have traumatic memories of this, or older children. So men do not know about this. So it's a very secretive sadhana. And in Netherlands, this is a huge issue of African nationalities who come in. അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്നവർ, അവരും കുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പം അവർ പുറത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട്, കാരണം നെതർലൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രൈം, പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓർ ഇത്. അപ്പം ഇവർ തിരിച്ചു ഇവരെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പം ഇപ്പം ദർ ആർ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ആസ് ഇൻ ദേ ട്രെയിൻ പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്സ്, because they have access to the genitalia, and there are checkups and all that happen, and they've identified groups like risk Which groups. does this? Risk groups ene kandittu they've identified that, and anganeyulla group nu areggilum vannu kayinjal അതിനുള്ള ചെക്കിങ് ചെയ്യാനും അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ I met a few of them, അപ്പോൾ we put that together, because at some point, in case the study comes out and we have to give out solutions and suggestions, I wanted it to be in a way that we train our doctors also on how to identify this is being done, or what is the target group and the risk group, and how it will affect the children and team. Well, we've got all the stuff together, but we haven't finished it. Okay, like literally, if FGM research like when I was researching, I got to know this. And then I was like, man, I don't know where to start. Now I actually don't know where to end, because I'm getting emotional. I'm very sorry. It's very, very. I can't be on this side. Yeah. It's crazy. I mean, I've been through what you've been through. Initially, you just can't accept that somebody would look at a child, and I have the same feeling about male kids also. I'm like, why would you put somebody else's body through that?
Okay, so I think then I'll slightly shift Yeah, the sure. narrative. So ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സേ വിമൻ ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ഒക്കെ. ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും അറിയാത്ത, എസ്പെഷ്യലി അബൌട്ട് യു അറിയാത്തൊരു സംഭവം എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് യുവർ ഏർലി കരിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിസൺ, ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങളടുത്ത് അത് പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഒരു ഐ ബീൻ ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വാറണ്ട് ഒക്കെ പോലത്തെ ട്രൂ ക്രൈം കേസത്തിൽ നമ്മളെ ജോളി കുറേ 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 സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് നോർമൽ പീപ്പിൾ ഡസൻ സീ. സോ ഒരു യുനോ ഹൗ വാസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടെ. How was it like? What do you do basically? What did you do basically as a criminal psychologist? So initially നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രിസണറും ഒരു എന്താ കോടതി പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കേസിൻ്റെ ഇതിലോ there will always be a case file. അപ്പോൾ our duty was കുറച്ച് usually the superintendent or the welfare officer will tell us ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ this you need to talk to this guy or that woman or whatever. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി മാതിരി ഉണ്ടാക്കലാണ് ബേസിക് ജോബ്. അതായത് അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ്, സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടോ, വയലന്റ് ടെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടോ, ഇസ് ദ എനിത്തിങ് വി കൻ ഡു ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ, ആ സാധനമൊക്കെ ഇതാക്കുക. ഇഫ് ദേ നീഡ് ടു ഗോ ടു എ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ്, വിൽ ദേ നീഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ആ സാധനമാണ്. യൂഷ്വലി സം ഓഫ് ഇടക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയും, കാരണം ദേ മൈറ്റ് ബി ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബേസിക് ജോബ് അതാണ്. And like it's very difficult to be a criminal psychologist. It was. I mean, എൻ്റെ പ്രശ്നം വാസ് യു ടേക്കിംഗ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ്, കാരണം രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇസ് മറ്റേ കൊന്ന കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതാക്കി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനമാണ്. യു ഓൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈംസ് യു കാൺ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു എനിവൺ എൽസ്. You can't go around reporting, confidentiality issue ayadonde you cannot go around telling people that, or you have to pay for your own therapy and then get it done, and it becomes a bayangaram oru cycle. appo aa oru issue amlipo just very curious. You spoke about FGC. Ipo about this very bad experiences. So how do you manage, like in the sense, like how do you unsee this, like how do you cope up with this? I think and ADHD was my blessing in a lot of sense. I'm a very late diagnosed person, which now that I think back, I think I skip into newer things very fast. Somehow I think my brain has been that out of sight out of mind sadhana irukkum. But I will not say it hasn't affected me at all. It's built up in a lot of things. Like I said, in the last case that I handled or that I spoke to was this guy was 18 years old, just above his, just adult check-in for the rape of a 3-year-old. അപ്പോൾ ഈ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഓൻ്റെ പങ്ങളെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീനെ മുട്ടായിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സോപ്പിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവന് റേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛൻ വാക്സ് ഇൻ ആൻഡ് സീസ് ദിസ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേസായതും ഇവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. ഐ കുഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദറ്റ് കേസ്. കാരണം ഇനീഷ്യലി ഇവൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, പറ്റിപ്പോയതാണ്, എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുന്നതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഓവർ ദ എന്താ പറയുക weeks that I spoke to him and I saw him, I started realizing that he's been grooming her all along. കാരണം മുട്ടായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, കുട്ടീനെ വിളിക്കുക. പിന്നെ another trick that we used in the prison was we spoke to people around them. നമ്മളോട് ഓഫീസേഴ്സിനോട് പെരുമാറുന്നത്, ഓഫീസേഴ്സിനോട് പറയുന്ന കഥയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർ ബാക്കിയുള്ള പ്രിസണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ബാക്കിയുള്ള പ്രിസണേഴ്സ് കാണുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ആരോടെ സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പ്രിസണേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്രക്സ് ഓഫ് ദ എന്താ ശരിക്കും നടന്നത് എന്നല്ല. അപ്പം വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ്, ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇവൻ ഈ ഭയങ്കര പറ്റിപ്പോയി ഒരു എന്തോ നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ള. ഐ റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹീസ് ബീൻ പ്ലാനിങ് ദിസ്, ഹീസ് ബീൻ ഗ്രൂമിങ്. കൊണ്ടുവന്ന ആ കുട്ടീനോട് കളിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് സാധനം വാങ്ങി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
at one point I realized I couldn't handle seeing men with babies anymore. ഇവൻ കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും അതൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഇതാണ്. ഞാനൊരു ദിവസം സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഉപ്പയും മോളുമാണ്. മോള് ചെറിയ മോളാ. അപ്പോൾ ഉപ്പ മോളെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ടാണ് സിനിമ കാണുന്നത്. എനിക്ക് സിനിമയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം നോട്ടം മിസ് ഉപ്പൻ്റെ കൈ എവിടെയാണ്, ഉപ്പ എന്താ മോളോട് പറയുന്നത്, മോള് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, ഇസ് ദ ചൈൽഡ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് സേഫ്. And then I realized it's not a good thing to happen to me. I can't go around doubting everyone. അതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനോ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ I started having panic and anxiety സാധനം. കാരണം എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം I'm like everybody is doing this to everyone എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജോലി വിടുന്നതും റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പം So again, one question with respect to prison. I've heard that prisons change people. yeah. In what way does it change? For example, You see, ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് യുനോ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരൊരു ജയിലിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു they are entirely different. yeah. Like, അല്ല, of course it's another എന്താ പറയുക, it's everything that you have not been your entire life. So see, നമ്മളുടെ ബേസിക് എന്താ പറയുക, most important thing in life is freedom. Freedom to get up when you want, wear what you want, eat what you want, celebrate what you want. All that is taken away from you. You're looked down upon as a criminal. You're fighting for your own survival. You're sharing space with 5-6 people. Of course it changes you. But I'll also say I've met amazing people also in the prison. There's one person I talk of with a lot of respect. Muttai Sora nerno. It's a character in herself. Muttai Sora is a Bangladesh colony ഒരു സെക്സ് വർക്കർ ആണ്. okay. അവൻ സൂറത്താത്ത എനിക്കൊന്നൊരു 14-15 വയസ്സുള്ളപ്പം അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി അവരെ ഒരു വെഡ്ഡിങ് പാർട്ടിക്ക്, ബാച്ചിലർ പാർട്ടിക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. ഷി വാസ് റേപ്ഡ് ഓവർ നൈറ്റ്. അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പം വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി സൂറത്താത്ത ഒളിച്ചോടി എന്നൊക്കെയുള്ള കഥയൊക്കെ പരന്ന്, അത് 15-14 വയസ്സ് ഏതോ നാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. അപ്പം വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ന്യൂസാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒളിച്ചോടിയതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ കയറ്റിയില്ല, നീ പോയിട്ടല്ലേ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നോട് സൂറത്ത പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, 4-5 ദിവസം ഞാൻ കരഞ്ഞ്, പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പോകാനുള്ളത്, ഞാനങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷി ബിക്കംസ് എ സെക്സ് വർക്കർ ആൻഡ് 2 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര പൃഥ്വിരാജ് ഫാനേനു, ഭയങ്കര അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, മാഡം മറ്റേ മാഗസീനിൽ കണ്ടാൽ എനിക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടേ തരുമോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിത്രം വെട്ടിക്കൊണ്ട് മൂപ്പരെ മതിൽമേൽ ഒട്ടിക്കും, ജയിലിൽ മതിൽമേൽ ഒട്ടിക്കും. യു ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. അങ്ങനത്തെ സാധനം ഒന്നും പാടില്ല, മതിൽ ഇതാക്കല് ഇതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ സൂറത്ത് മുപ്പത്തി അനദർ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഒരു റഫ് ഒരു തൻ്റെ ഇടക്കാരിയാണ്. അപ്പോൾ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു തിങ് വാസ് മൂപ്പര് ഈ പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ പോക്കറ്റടി അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ബ്ലേഡ് ചവച്ചിട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു നോ ദ ട്രിക്ക്, ഇവർ ബ്ലേഡ് ഫുൾ ടൈം ബ്ലേഡ് ചവച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിൽ വെക്കും. നമ്മള് റേസർ ബ്ലേഡ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വായിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മൂപ്പര പിടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മുഖം തുടക്കും, ബ്ലേഡിന്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടാവും, മുഖം കീറിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സൂറത്തയാ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു അവര് മുപ്പത്തി, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സൂറത്ത് എൻ്റെ വേറെ ഒരു ബഷീറായിരുന്നു. ജയിലിൽ കൃഷി, സൂറത്തൊക്കെ ഒരു തോട്ടായിരുന്നു ജയിലില്. അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചീര, മറ്റേ റോസ്, അത് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കെട്ടി തന്നിട്ട്, ഒരു ദിവസം ഉമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലം കാണാൻ. അപ്പൊക്കെ സൂറത്ത് ഉമ്മക്ക് കുറേ ചീര ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വിട്ടത്. അതുമാതിരി പിന്നെ ഒരു പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതുമാതിരി കാലാകാലം ഭർത്താവ് ഭയങ്കര വയലൻ്റാണ്, നന്നായി വെള്ളം അടിക്കും, അടിച്ച ഷേപ്പ് മാറ്റും. അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഒരു ചെവിയേറ്റം കേൾക്കൂല, അടിച്ചിട്ട് ഇതാക്കായി പോയിട്ടൊക്കെ. ഒരു ദിവസം അടിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ഡിഫെൻസ് ഇതിലും തിരിച്ചു ഉന്തി വീണ് തലയിട്ടിച്ച് ആൾ മരിച്ചു. അപ്പം മൂപ്പത്തി നന്നായി പായിലൊക്കെ കെട്ടി
അവിടെയുള്ള ഏതോ പുഴയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ട് പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജയിലിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളെ പേരിൽ കരഞ്ഞ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ പേരിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇയാളെ ഇതാക്കി. ആ ഒരു അതും നല്ല പ്രായമുള്ളൊരു പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഷി വാസ് ഇൻ ആ 70s ഒക്കെ. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ലൈബ്രറി തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് ജയിലില്. ജയിലില് അത് മാതൃഭൂമിയില് ഞാൻ എഴുതി ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കുറെ ബുക്സ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ റിവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുറെ 2-3 ബോക്സ് ബുക്കൊക്കെ തന്ന്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയപ്പം അപ്പോഴേക്കും MT വാസുദേവൻ നായരൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നും. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ബുക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ പോയ ഓഫീസിൽ ആരോ കാണാൻ വന്നത് എന്തായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കയറിയിട്ട് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുവാന്ന് വെച്ച് വന്ന് MT വാസുദേവൻ നായർ കോഴിക്കോട് ജയിലിൽ വന്ന് അന്ന് നമ്മളെന്താ ജയിൽ ഡേയോ പ്രസന്റ് ഡേയോ എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതുമാതിരി എൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജയിലിൽ കയറുമ്പം അവിടെ അന്നൊരു സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പ്രതിമയും ശില്പമൊക്കെ. മൂപ്പർ എൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും അവിടെ കോഴിക്കോട് ജയിലിലുണ്ട്. ഉള്ളിൽ കയറുമ്പം 2 കൈയും നടുവിലൊരു ഗ്ലോബും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിമെന്റൊക്കെ വാങ്ങിയൊക്കെ കൊടുത്ത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വെരി നെസസറി. ഇത് നമ്മള് എല്ലാരും നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉണ്ട്. അല്ല, നമ്മള് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയിട്ടോ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിലും ഇതേപോലത്തെ there is a story where a person is hanged. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്ത കുറ്റത്തിനല്ലാണ്ട് വന്നിട്ട് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ മേലായിട്ട്. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, വേർ 2 people they rape ഒരു 2 കുട്ടികൾ എന്ത് കൊല്ലുന്നു ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര I think I've recommended that series to a lot of people. It opens a lot of perspective, like not just എന്താ പറയുക prisoners എന്നുള്ളതിലേക്കായിട്ടല്ല, നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യന്മാര് എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കുറെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And it's I always think it's like you find the underbelly എന്ന് വിളിക്കുന്ന is a wrong ഇത്, പക്ഷേ you find a lot of things that change your perspective about society. And ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന the reason why we lead a good life or we haven't been into എന്തോ ഇതിൽ we've been through that straight line of things. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല, നമ്മളെ മനസ്സ് തെറ്റിയിട്ടില്ല. We haven't had struggles that made us do it. Appo you look at people and you're like, if I was in their position I'd probably do something worse. ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. ഇപ്പൊ ഈ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വിചാരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടി കൊണ്ടിട്ട് we would have probably done something worse, or you never know. Okay, now let's get into something that lighter. Oh, I don't think it's lighter. Like you're very well known for feminism, right? Yeah, feminism is light. Okay. But it's a word that triggers people. Still, it does. Yes. It does. Yes. Okay. Yeah. And honestly, for feminism, I've asked this question, what is feminism, to a lot of people. I've asked myself, I've asked my friends, I've asked my closest friends, strangers, every time എനിക്ക് ഓരോ ആൻസേഴ്സാ പലയിടത്തും കിട്ടാം. ഐ തിങ്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, നമുക്കൊരിക്കലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം യു, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫെമിനിസം എന്നുള്ള കേട്ടത്. സോ യു സെഡ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ലൈക്ക് യു ഹേർഡ് ആ ടേം ബാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം. പക്ഷെ എപ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് ലൈക്ക് യു സെൽഫ് എല്ലാം കം ഔട്ട് പബ്ലിക്ലി, ഓക്കെ ഐ എം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫെമിനിസം? ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഫെമിനിസം? എനിക്കില്ല ഫെമിനിസത്തിന് I don't really have a boxed definition to feminism. It's very different for it depends on where you're born, the caste you are born into, the religion you're born into, the family you're born into, the economic class you're born into. Ellam affects who you are as a woman. And the idea of feminism is that it's every opportunity that has been denied to them
because of the gender they are born into, should be made available to them. If you look at how you are as a male born anywhere, there's always privileges that automatically come to you. How you choose to sit, what you choose to wear, who you choose to marry, what you want to learn, where you want to work, the risks that you want to take. It's very different if you are a woman. How many of us have actively seeked out women and invested in them? Business, I think that's my micro-feminism. I make a point to look out for women-owned business or women-run enterprises, or very few people do that. Especially paisa, there is this automatic choice of men because they think it's lesser risk to put money on men. Cinema I know amazing women directors who are still looking out for people to put money into their projects. Producers. Idula. While the rest of them are back to please cinema edukko. They will not put that kind of money into, say, a woman builder. These are all micro aggressions that women have to face every day. We don't have free access to all the education that we want. Very recently, army open frontline work. If you look at builders, we don't have access to every course or every work that we want to do. I walked into our central library. Reading room, you will not find one woman sitting there and reading. Because that area is not accessible to us. It's a man-owned. Men go there, they get access to every kind of magazine, every newspaper, every political discussion. We are denied those spaces, public spaces. നമ്മളോട് പറയും നിനക്ക് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാം, നിനക്ക് മറ്റേ ഈ ലെഫ്റ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. We've always been denied that. വീട്ടിൽ പേപ്പർ വാങ്ങുന്നത് is usually അവിടെയുള്ള head of the family was usually a male. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീനിങ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് വീട്ടിൽ വാങ്ങുക. അത് മനോരമയാണോ, മാതൃഭൂമിയാണോ, ദേശാഭിമാനിയാണോ, മാധ്യമമാണോ എന്നുള്ളത് the father decides. We grow up reading that. ഏത് റിലിജിയൻ ആണ് എന്നുള്ളത് usually the man in the family decides. We grow up listening to, we have very narrowed down, filtered political opinions and everything, philosophical opinions. We don't have wider access of, നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു ക്ലബ്ബിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ചിന്ത ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we don't find that clarity. It comes very late in life for us. നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ലൈബ്രറിയിൽ ആക്സസ് ഇല്ല. പള്ളികളിൽ we are not just പള്ളികൾ, I'm saying any religious, you go to, it's a different set of എന്താ പറയുക ഡിസ്കഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ അസ്. വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല. വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നു, അകത്ത് എപ്പോഴും വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് നെവർ മിക്സസ്. ആൻഡ് ദെൻ വി കീപ്പ് ഓൺ ആസ്കിങ്, നിങ്ങളെന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിവരം ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇതാക്കി. വിവ് ബീൻ ഡിനൈഡ് ഇറ്റ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ്. അപ്പം ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ, എന്നോട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, പ്ലീസ് വാക്ക് ഇൻ ടു കോളേജ് ലൈബ്രറീസ്, പ്ലീസ് ഗോയിങ് ടു റീഡിംഗ് റൂംസ്, റീഡ്. And I think the biggest change or the biggest blessings that women had was internet. Internet vannu, there was no way to stop. Access to information. Yes. Girls started asking questions. You had the safety of asking questions. Otherwise you couldn't. നമ്മൾ എവിടെയാണ്, നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എവിടെയാണ് സ്പേസ് ഉണ്ടായത്? നമുക്ക് എവിടെയില്ല. We couldn't clarify our thoughts. നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, we can't ask. That is always shut down. And I always have maintained that a space that does not let you ask questions, does not let you push back, is not a safe space. And most institutions for women are unsafe in that way. അത് മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റേ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബീൻ അൺസേഫ് ഫോർ വിമൻ ബിക്കോസ് വീവ് ഓൾവേസ് ബീൻ
pushed back and asked to sit down, calm down, shut up, ആ സാധനം. And I think internet, especially നമ്മളെ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഓർക്കുട്ട് ഇറ, ഫേസ്ബുക്ക്, എൻ്റെതൊക്കെ I think my changing എൻ്റെ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞത് വാസ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക്. വേർ അതുവരെ I was also very religious. I was also ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, I am a protected woman. ആ സാധനമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഫെയ്ത്ത് മാത്രമല്ല, I also believed in man being superior to woman. കാരണം നമ്മൾ അതാണല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. That's what we grew up on. I think it's when Facebookil there were people pushing you back, asking you questions, and suddenly you're like, I don't have an answer for this. നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ പിടിച്ച്, that's when you start thinking, and then you're asking a question back, you're reading other people's discussions, you have free access. And nobody's threatening you for asking questions. You can always hide behind a fake profile and ask questions, anything you want. And for me, I think that asking anything you want was heady in a way. Because a power it gives you. So yeah, and feminism for me is that basically that, where everything that's been denied because of the gender should be made available. It's very simple. So feminism എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്ക് you put out എന്താ പറയുക, ഒരു വേ ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഫെമിനിസം. പക്ഷെ again, this is not the feminism that people think അല്ലേ. What do people don't know? I don't know. It's always considered as a fight against men. It is not. Men are not the center of feminism. അത് നമ്മളാണ് സെന്റർ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. എല്ലാവരും നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ആവാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തോട്ടിൽ നിന്നാണ് breaking something is against me എന്നുള്ള. It is not. Feminism is not, no feminist is trying to be a man or being equal to man. Simple as that. അത് stop treating it as എന്തെന്തോ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. And എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? If you start asking yourself, if men start asking themselves, what are you really scared of losing? It's all the free service you get. വേറെ ഒന്നുമല്ല. Like it's free service. It's, look at how easy life is for men. If religion is being made very easy for you. Clothing, you don't have to think about ellam covered aano ellam. Not just I'm not going to concentrate on religion, but as a society also. You get up in the morning, you don't have to think about what you'll wear. How are my kids going to in the school upon? It's ikana nu parayuna sadhananadu. All that is free for men. Okay. You get up in the morning, chaya kittum, in the paper vaika, you can think about your day, you can plan. You can go with an empty head of, this is what I'm going to do in the meeting, this is what I'll get out of the meeting. I'll come back, my clothes are washed, it's ironed, it's put in place, my food is served, everything about the children is taken care of. I don't have to think about കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഇതാണ് അയക്കേണ്ടത്, ഇന്ന് ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടാണ് കുട്ടി പോകേണ്ടത്, ഇന്ന് അവർക്ക് പാട്ട് മത്സരമുണ്ട്, so I have to teach her the song. None of this is in your system usually. But I'm not going to, not all men, right? That is what, I mean, all of us have grown up with that, right? These are all free service. It's making life easy for men so they can go out and യുദ്ധത്തിന് പോയി യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് വരാം എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് ആക്കുന്നത്, where women is unable to do that. So I always say, look at what you are scared of losing. ഒരു പെണ്ണൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത്, what is in your ideology? What does a feminist do? I think for me, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ, I'll just put up with an example. My wife, she uses an flow. I know, period tracking. Track. There is a section called as secret chats in the wanted section. There, I've seen people ask all the questions, they get all the responses, and I was very, very, very surprised to see the support they get. In the sense, I have never seen a man get that. So for example, എനിക്ക് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു vulnerability, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു insecurity, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും just I want to vent out. I don't have a space either. I have told her this is like hundreds of times that I wish I started that. Another app, or space where any man can come, or an unknown profile, come ask questions, and they will like, bro,
it's okay. I've been there. I've done that. Yeah, but do that. I wish I had that. This is very, very, I've got goosebumps now. This is very surprising because ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു to put up on my Instagram page where I said I wish men and others could see how women are when they are only women. കാരണം I just spend time with my girlfriends. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ. And I took a step back and I was like, this is how women would be all the time if there was no patriarchal systems and there was no misogyny. Because we are loud, we are wearing what we want, we are eating however we want. നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടൊന്നല്ല തിന്നുന്നേ. We are very safe. We are not worried about അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ or if I pass out, is somebody going to do anything to me? The words that I say, is somebody going to take it the wrong way? അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു space. It actually made me sad because I'm like, this is how we would be everywhere if we were not judged. Yeah, that is my feminism. Yeah. Exactly. That is all. See, that is again areas that we are denied because of the gender we are born into. Other again, this is just very, very basic feminism. Put caste into it. It changes the entire perspective of things because it's the layer of being born into that caste, being a woman in that caste, plus the societal, economic, religion you take, again the same thing. Political systems you take, again the same thing. So I feel like races again, how you look down on women of different races, how you see them better. So white feminism, like you must have read about it, white feminism, adu oru apostle sadhanayalla, that we tell you how to, we take the mic sadhanam. And then there's also the male feminists, again telling us how എന്താണ് ശരിയായ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോഴും I always see നമ്മൾ ഏത് ഒരു കുറച്ചൊരു ആക്റ്റീവായ ഒരു ഫീമെയിൽ ആളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒരു കമൻസ് വായിച്ചോക്കെ യു വിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് 5 which is shaming her, which is shaming her faith system. അവൾ ഇട്ടത് എന്താണ്. Nobody, men sadly don't have to face it every day. It's tiring, satyam parnali. Which is also why, like you earlier said, I stopped writing a lot now. Because recently I've taken into my philosophy of life na ariyana karyathil, you don't have to turn up at every argument that you're invited to. That's been my silence is also an answer. Silence മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ലേ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയധികം ഇൻഫർമേഷൻ ബൂസ്റ്റ്, എനിവേർ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ, യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്, there's റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ, there's സയൻറ്റിഫിക് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു പെൺകുട്ടീൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നീ ഫെമിനിച്ചിയല്ലേ, ഫെമിനിച്ചികൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി ഡിസേർവ്സ് ആൻ ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ പൊട്ടനെ അവൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്, അപ്പോൾ യു സ്റ്റേ പൊട്ടൻ. ഐ എം നോട്ട്, ഞാൻ വെറുതെ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് നിന്നെ നന്നാക്കി എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പം എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നവരും എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരും മാത്രം നന്നായാൽ മതി. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തന് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ എന്താണ് ഫെമിനിസം, വേവ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം, എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വാളിറ്റി, ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഫെമിനിസം, എന്തുകൊണ്ട് ഇക്വാളിറ്റി പാടില്ല, ഫെമിനിസം പോരെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഐ എം നോ ലോnger going to answer. I think I did that for 4 to 5 years of my life. And I also find girls and men now, girls and boys now, they're much more well prepared than all of us now. It's time to pass on. And I consider myself as the last generation now. They're much more stronger, braver, aware. So I have an 11-year-old boy. So and kore learnings and unlearnings have come from conversations with him and bringing him up. I find it, see, ചെറുപ്പം മുതലേ I have been very clear about ഇത് ചെയ്യണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നോ ഞാൻ എന്നോട് വളരെ വളരെ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ I've brought him up. And I've realized how easy it is to do that when you start from childhood.
അവനിപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഇത് ഞെട്ടലോ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അത് നമ്മൾ സ്പോർട്സിലൊരു പെൺകുട്ടീൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹീസ് ഗോയിങ് ടു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ദർ ആർ ഗേൾസ് ദേ ഇറ്റ്സ് നോ ലോങ്ങർ ഒരു ഭയങ്കര കാരണം കുട്ടികൾ ഡസ് നോട്ട് they're not bothered. As long as you play well and as long as you fight well with me, I'm fine with it. It's നമ്മളുടെ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ദറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാസ് ഈവൻ ജനിച്ചത് തായ്വാൻ ബീജിംഗിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ വി വർ ഇൻ തായ്വാൻ ഫോർ എ വൈൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രം കാണുന്നൊരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകയാണ്, അതും അർജന്റീന ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ കാണുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഹീസ് വാച്ചിങ് അസ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് റിയലൈസിങ് ദിസ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ താഴെ പാർക്കിൽ പോയപ്പം ദേ വേർ എ ഫ്യൂ ഗേൾസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. അപ്പോൾ ഹി ടേൺ ടു മീ ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഹൗ ആർ ഗേൾസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ, ദേ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു. I said, who told you that? Or everybody can play. And then I kept thinking, I've never told him. He goes to a school where everybody plays. And how did this come into him? Then I realized the only thing that we were celebrating and watching is the men's World Cup. So he's seeing us watching only men playing. We are celebrating. Messi, so somewhere along, he realized that this is the only way. Only way. And this is the right in celebrating sadhanam nalladu. Which we don't realize. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാലം പിന്നെ ഏതൊക്കെ വിമൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിട്ട് വെറുതെ എനിക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനൊന്നും അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ടു പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ. ഈവൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം മദർ ആൻഡ് ഫാദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഞാനെപ്പോഴും പറയും ചെരുപ്പൂരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫെമിനിസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ് ദറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ വുമൺ അൺലെസ് ദ മാൻ റിയലി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ടേക്സ് ഇറ്റ് ഓവർ. അതും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതെന്തോ ഭയങ്കര അഗൈൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ആലേക്കോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫാദേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എന്തോ ആണ്, മദേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എന്നല്ലേ. അപ്പം ഐ വിൽ നോട്ട് കോൾ മൈസെൽഫ് എന്താ പറയുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും, ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വി യൂസ്, the words that we have for men and women. I still struggle in finding words to encourage a girl child other than നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണ്, എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അതാണ് നമുക്ക് വരിക. വീൽ നെവർ സ്മാർട്ട്, സ്ട്രോങ്, ഫിയേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല പെൺകുട്ടികളെ പറയുമ്പോൾ. സുന്ദരി കുട്ടി അത് ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് അസ്. ഈവൻ നൗ ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോഴാണ് അധികം, നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അധികം, നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഹൗ ദ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫോർ യു. ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓൾ മൂവ് ഇൻ. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൂവ് ഇൻ ചെയ്യും, ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആൻഡ് എവറിബഡി സിറ്റ്സ്, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, അവിടെ ഒരു I have to mindfully, forcefully, my body rejects it sometimes because suddenly you feel like everybody is judging you, but I forcefully make it a point to sit down there and converse in a topic that I want to. Not എത്ര മോൻ എന്തായി തിന്നോ, രാവിലെ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത്, സിനിമ ഉണ്ടോ, ആ സാധനം അല്ലാതെ I force myself to bring into conversations that yeah. So if I were to I'll add a question. How can you unlearn patriarchy? Read. Always ask women, watch. It's not something somebody can teach you. Or basic work has been already done. What is patriarchy? What are the major struggles? It differs from society to family to region to religion to races. It again differs how patriarchy treats you എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഇതിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് കേരള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൗത്ത് കേരള വിമൻ വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഗിവൺ. ഓക്കെ, there's no second thoughts of it that you grow up, you will go out to work, husband will also go out to work. നമ്മളിവിടെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഇതാവുമ്പം നല്ലൊരു പിയാപ്പിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കും, കെട്ടിക്കും. ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച് നൗ ഓഫ് കോഴ്സ്, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വീവ് ബീൻ. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് അവർ ഫുഡ് കൾച്ചർ, ദ റീസൺ വൈ നോർത്ത് ഹാസ് സോ മച്ച് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ്
South has simpler foods. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ, this is my theory കേട്ടോ, ഇതിന് വേറെ റിസർച്ച് ഒന്നുമില്ല, nobody. I always feel because we had the physical മറ്റേ സ്ട്രക്ചറൽ പർദ സിസ്റ്റം, അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾ അകത്ത്, ആണുങ്ങൾ പുറത്ത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം വിമൻ വെയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്, ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് a lot of places to go out. This is ages back at all. I'm not talking about the current. ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാമ്മൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാകുമ്പം, പണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പം യു ഹാഡ് ടു ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ മെയിൽ. പിന്നെ മറ്റേ കൊട പിടിച്ച് തൊപ്പി പർദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരവണ്ടിയിലേ പോകൂ. You did not have access to a lot of public life. Also, you did not have ways to let out your creativity. This turned into food for us. Also because Piyapla was the center of their ecosystem. Piyapla ആണ് ആ സാധനം, മെയിൻ സാധനം. അപ്പം കോഴിക്കോടും മലബാർ ഏരിയയിലും നോർത്ത് കേരളയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് വി ഹാഡ് സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ 40 ദിവസം ഫുഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിയാപ്പിളക്ക്. ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 40-ലധികം തരം പത്തിരി. വി വെ നോട്ട് അലൗഡ് ടു സെർവ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഈ പിയാപ്പിള വന്നിട്ട് ഇതാ മീൻ പണം എന്ന് പറയുമ്പം ആണ് അമ്മയമ്മ ആ പിയാപ്പിളക്ക് ഇറച്ചി നിന്ന് മടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്ത് മലബാർ മാതിരി ഫുഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും, നമ്മളൊരു പഴം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ പഴയിട്ട് തിന്നാം. ഇത് നമുക്കത് പറ്റില്ല, നമുക്കത് നുറക്കണം. അത് ആദ്യം ആ കായയുടെ അത് വരട്ടി ഇതാക്കി കടുക്ക. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലുക്ക് അറ്റ് എ കടുക്ക ആൻഡ് തോട്ട് ലെറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് അത് ഫില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് മസാല സ്റ്റീം ചെയ്ത് മസാല തേച്ച് പൊരിക്കുക. കൂന്തൽ നമ്മൾ നുറച്ച്, മീൻ നമ്മൾ നുറച്ച്, കോഴി നുറക്കുന്ന, ആട് നുറക്കുന്ന, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. പഞ്ചാരപ്പാറ്റ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. പത എടുത്ത് പൊരിച്ച്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഹാഡ് പഞ്ചാരപ്പാറ്റ. പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഈസ് പിയാപ്പിളമാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തോണ്ടുന്നൊരു എൻ്റെ വേറെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇത്. പിയാപ്പിളമാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തൊരു ഡിഷാണ്. നമ്മൾ അരിയും മുട്ടയും കൂടിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് കടഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ബബിൾസ് വരുമല്ലോ, ആ ബബിൾസ് മാത്രം കോരി എടുത്തിട്ട് പൊരിക്കും നെയ്യിൽ. എന്നിട്ട് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിസ്ക്. അത് കുറേ, അപ്പോൾ ഒരാൾ ഫുൾ ടൈം കടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പം ബീറ്റർ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് പൊരിച്ചിട്ട് അത് 3 ദിവസം മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് അത് യു ലീവ് ഇറ്റ് എണ്ണ വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പൂവമ്പഴവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിയാപ്പിള മാത്രമേ അത് തിന്നു. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ്. സീക്രട്ട്. ഒരു ഭയങ്കര, എനിക്കൊന്നും ഞാനൊക്കെ തന്നെ തിന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പൂതിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തിന്നതാ. കാരണം ഐ നെവർ ടേസ്റ്റഡ് ഇറ്റ്, ഐ ഓൺലി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഉപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു. അതുമാതിരി നമ്മൾ കുറേ ഐറ്റംസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. നൗ ഗോ ഇൻ ടു സൗത്ത്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിയർ ഫുഡ് നോ, എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ഒരു 2-3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഓരോ ഫുഡിൻ്റെ. മുളക്, ഇത് ആൻഡ് ഈസിലി അവൈലബിൾ, ചുറ്റുമുള്ള സാധനം, കപ്പ മറ്റേ. ആൻഡ് അവരുടെ മീൻ കൂട്ടാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ യൂസ് കൊടംപുളി വിച്ച് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് സ്റ്റേസ് ഫ്രഷ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 3 days. അപ്പോൾ ഒരു മീൻ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് 3 നേരം. ആൻഡ് രാവിലെ എന്താ തിന്നുന്നോ അവർ അതന്നെ ഉച്ചക്ക് രാത്രിയും തിന്നും. നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് പിയാപ്പിള തിന്നൂല, ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രി പിയാപ്പിള തിന്നൂല. ദിസ് വാസ് ഓൾ ടൈയിങ് വിമൻ ടു ദ കിച്ചൺ. വി ആർ എൻഷുറിങ് ദറ്റ് ഷീ സ്റ്റേസ് ഇൻ, ബട്ട് it was her rebellion that she brought out her creativity through food. That was where she was celebrated. That is appreciated. That's a sort of a social brownie point that she's getting. Kandile bayangara food adu which is not present in the South. So I always think feminism adonde enna namakku, how do you unlearn patriarchy nalladhu? It's by watching, it's by correcting yourself, and കുറേ കാലം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി മൈൻഡ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റിൽ സ്ലിപ്പ്. ഇപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഞാൻ ഓന് ഫ്രോക്ക് ഇടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സേ പറ്റൂല. കാരണം അവൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തലയിൽ പിങ്ക് ഇടണ്ട, മറ്റേ അത് സ്പാർക്ലി ക്ലോത്ത്സ് ഇടുന്ന ഒക്കെ ഇറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്, all these are very dulled lines. As long as you are functioning in the society, you're not hurting somebody else, you're not blocking somebody else's opportunity, you're good to go. But adu namukku, it has to be something that you keep on practicing, and it's like a muscle. Yeah, and for me, I think my biggest blessings was the group of women around me who will constantly correct the language that you use, the way you think, who's calling you out, that is very important. And I
Sadly, I think, like you said, it's missing among male friendships. ഭയങ്കരമായിട്ട്. Not just this, I think feminism എന്ന് പറയുന്ന feminism feelings എന്ന് പറയുന്ന സാധനം is just one aspect of life. Yeah. But beyond that, I think men in every aspect of life, it's very secluded. Yeah, I feel like male friendships, they're celebrated for always supporting. എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള, which is absent in female friendships. Okay. You do something wrong, you're always called out. അതാണ് ഇവരെ അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങി എന്താ 2 തല 4 മുല ഒക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരിക്കലും, I always feel that's because we call out. We are not ready to take, you do something wrong, I am not going to overlook it and say illa it is okay എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ that gets celebrated when it's with men. When you ignore somebody doing something wrong, say ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും കോളേജിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ വിസിൽ എന്തെങ്കിലും, you stalk her or you harass her, he's ഹീറോ സാധനമാണ്. കോളേജിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും തമാശ പറയുന്നതാണ് അത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സമരത്തിന് പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. ഓൺ ചെയ്ത ഇതിന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച്. Women don't do that in a lot of ways. They call out. They, at least among themselves, if not to the world and all that. One thing, I take my male friends എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they don't come, like it's different. Like we like we say right and wrong, നമ്മൾ communicate. So one thing that I have seen, എന്താ generalistically, നമ്മളിങ്ങനെ പറയല്ലേ, we cannot generalize പറയാം. So one thing I can generalize in men and male friendships is, ഇപ്പോൾ women friendships ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, for example, like, oh, babe, it's okay. They, the way they stand for each other, I genuinely admire that. Like, emotional support ille, I genuinely admire that. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആളെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, it's nobody for her, okay, something I can go to her, I can, എല്ലാത്തിനും there is a person. ഇന്നതിന് ഇന്നടുത്ത് പോവാ, ഇന്നതിന് ഇന്നടുത്ത് പോവാ, I have friends that I can just വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് കരയും. It's a very honest conversation that happens. Right? If I take a male person, അല്ലെങ്കിൽ male friendship എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you don't have that. Like, you don't have that outlet ഇല്ല. കരയുന്ന ഫോട്ടോ, like, it's okay. That's one thing I always feel sorry for men about it. You can't just call somebody up and cry. I have friends that എന്താന്ന് വരെ ചോദിക്കില്ല. ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് കുറേ കരഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോകും. എന്തിനാ ഞാൻ കരഞ്ഞത് ഒന്നും, there's no question, because it's understood that is what I want then. I want to create that space. You should. Yeah, there are, but I also know men who have that also. I have, like, I have will that. For example, I have very close few friends, like, directly called. So I think many people don't know the privilege of that. But that's also the conditioning that you've grown up in, which is again what feminism works for. It's not just see nammal nannavanam ennalla, it is also that breaking what patriarchy has done to men. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ആണുങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ കുടുംബം നോക്കണം, നിങ്ങൾക്കാണ് ഫുൾ ചെലവിൻ്റെ ഇത് എന്നുള്ളത് ഇസ് വെരി അൺഫെയർ ടു മെൻ. we've grown up in that. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെങ്കിലും ജീവിക്കാന്നുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഫെയർ ടു മെൻ. നോ, it is. അത് is also what we are addressing. പക്ഷെ അഗൈൻ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും അടിക്കാൻ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഷഡ്ഡി കഴിക്കും, ഇതൊക്കെയാണ്. ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് മലയാളം സിനിമന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്താ പറയാ സർവീസ് ടു വിമൻ വാസ് അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റിൽ കാണിച്ച് വെറുതെ ഷീ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഫോർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പഴയ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് അത് ശരിയാണല്ലോ, ഷീ വാസ് റൈറ്റ്, ബട്ട് വി ഓൾവേസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹർ ആസ് ദിസ് ഈവിൾ പേഴ്സൺ. മറ്റേ ആ ഒരു മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയില്ലേ, ഊട്ടിയിൽ പോന്നെ ഉർവശിന്റെ കൂടെ ഊട്ടിയിൽ അല്ലല്ല ഊട്ടിയിൽ ഹണിമൂൺ വന്നെ. You don't watch Malayalam movies? I watch a long back. അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു?
ഷീ ഈസ് സീൻ ആസ് ദിസ് ക്ലിങ്ങി വൈഫ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യത്തെ മാതിരി എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, എന്നെ ഹണിമൂണിന് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, മറ്റേ എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഷോൺ ഇൻ എ വെരി നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് മോഹൻലാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഹർ എ ലെസൺ ഓഫ്, കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടുകയാണ്, നിനക്കിവിടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ, എൻ്റെ ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. Now when I see that movie, I'm looking at a woman whose all her needs are unmet. She got married to the person she loved. You come back home, you need some emotional support, you need to love, you need to, adilla you're not discussing things with her. നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. Got it. Now, this is coming from, I think, last couple of questions. Coming from an activist point of view. Basically, it takes a lot of courage to speak, like, to ask questions, to speak, to outspoken, things like that. So, yeah. Ayesha, you said that, now you don't write and stuff. Yeah. Is it because that you're tired of speaking out? One is that. One is I am honestly tired of having to repeat same things myself and what others have been saying. It's not just me who's saying, right? It's millions of women now who are saying the same thing, who are fighting for the same thing. എന്നിട്ടും വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതെന്നെ ചോദിക്കുമ്പം I think I've reached that point. Second thing is, there are many women who are doing it now. Multiple women. I think ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഞാൻ അറിയുന്ന സർക്കിൾസിലൊക്കെ I think I was the black sheep സാധനം, where I was അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതെന്താ ഓന് വെള്ളം എടുത്താൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാധനം വന്നത്. But now I find it everywhere. So I'm like, I don't need to. Now I share posts, but I also do get a lot of personal messages. I've built a beautiful network of activists and therapists and lawyers and people who are working. I'm always able to connect people. I think that's become sort of my work now, because every other day I've got somebody who's asking me, in prashnatine edu therapist ne avondadu, allengil which lawyer who do you think? And I've always been able to connect people to the right people. So I take a lot of pride in that also. So I think that's also part of my feminism. I've helped so many divorces because I do not think unhappy people should look at the next 40 years of their life living together. Get out, find somebody you're happy with, live. I've helped with a lot of domestic abuse cases. I've helped file cases. Another thing I very importantly want to talk to you about is cyber harassment. Oh man, I don't see a solution to it right now. But right now I am helping a lot of girls file cases, register it somewhere. And I have a very close friend in the cyber department, Calicut work. He's helped me a lot also. I've connected people through that. I always say, reach out. And 2-3 പ്രാവശ്യം ഇത് മാതിരി ഭയങ്കര you get rape threats, which is online. Yeah. Because you were doing a makeup video, or you used to be say in a belief system, but now you're showing your face or whatever. It'll start with comments and then they'll move to your inbox. They're sending you rape threats and all that. Well, there was this one makeup artist, Pangutti. She started getting really ഈ അയക്കുന്ന മെസ്സേജില്ല, നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഹൗ ആർ പീപ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ റിയൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള, കാരണം ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. മറ്റേ കമ്പി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുക. അങ്ങനെ ഐ ആക്ച്വലി വെൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ. നമ്മൾ കേസ് ഫയലൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇവർ ട്രേസ് ചെയ്ത ആളെ പിടിച്ച്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി, അതും ഇവളുടെ നെയ്ബർ, 2-3 വീട് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ചെക്കൻ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ചിരി വരാലിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവന് ഇതെടുത്തിട്ട് പോലീസ് എവിടെയാണ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പറയാം, സാർ ഞാൻ ബേക്കറിയിലാണ്, ലഡു തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതിയോ? അതൊന്ന് ആക്കി ചോദിച്ചതാണോ അല്ല പൊട്ടനാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഭയങ്കര കർശനം, വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഇവള് പിന്നെ കേസ് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വീട്ടിലറിഞ്ഞ് നന്നായി പേടിപ്പിച്ച് വിട്ട്. വേറെയും ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമാതിരി, 11th പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി.
I do not understand how you are able to. No, I also understand. Karno, there is also, I don't know if you're aware of this, but there's this other side of the world on Instagram called the Meninist group. I don't know if you're familiar with it. What is that? ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെനിനിസം. Against feminism. അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര men are the most powerful, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതാക്കി. There are people who are saying women should not vote. They should not be given the right to vote. ഇവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കണ്ടിയില്ല ഇവരുടെ ആ സാധനം പറയുന്ന. There's a huge group of men. You should look it up. കുറേ പ്രൊഫൈൽ നെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടോക്സിക് മല്ലു. They add toxic to their name. Our toxicity is something men have എന്നുള്ളൊരു സാധനം. വയലൻസ്, എല്ലാവരും മറ്റേ ബോഡി ബിൽഡിങ്, അത് ഇത്. അപ്പം ആ സാധനം I had huge fights with them at one point, and at some point you also start tiring because you know it's just a repeated sadhanam ulladu. And a lot of them have huge followers, and all of these are inganeyulla kuttiyal. Karam cinemayil avaru കാണുന്ന ഈ മെയിൽ ബ്യൂട്ടി is all about എന്താ പറയാ പവറും വയലൻസും, putting women down. ആ സാധനം they're seeing the same thing with influencer kids on Instagram. So they end up following them. അവരുടെ complete discussions ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. Making fun of women and feminists and തെറി വിളിക്കല്. പിന്നെ of course transgendersനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യല്. വെരി വയലന്റ് ഒരു പരിപാടി. It's a big fight, man. It's Okay, I'll definitely look at it. Second last question, okay? What is one thing men understand wrong about women? What is something you wish every man would try to understand about women? We are not trying to take your place. Simple as that. We do not want to be men, or we are not looking to നിങ്ങളെ തോപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളെ തോപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെയും കാട്ടി നല്ല മാൻ എങ്ങനെ ആവാം എന്നുള്ളത് is not even in our agenda. See, I always think what women want to do is be safe in her surroundings, wanting to do things. ഇപ്പൊ 6 മണിക്ക് 7 മണിക്ക് നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് to be able to go do that, meet friends whenever you want. I mean, spend time, say, വെറുതെ ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ തട്ടുക, നമുക്ക് കളിക്കുക. There's so many areas that are denied to us in the society. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ imagine every time I see a man doing something, I imagine a woman doing that. It's a strange world. നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണോടിക്കുന്ന ബസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ലൈനായിരുന്ന കാലക്കാട്ടി ലുങ്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വർത്താനം പറയുന്നത്, റീഡിങ് റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, ദേ ആർ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അവിടെ ഭയങ്കര അടി, പിണറായിൻ്റെ ഇതാണോ മറ്റേതാണോ ശരി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അടി. ദീസ് ആർ ഓൾ things that we know. We follow politics, we have our thoughts, we discuss it, and sadly it is always either online or among trusted groups നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അതർവൈസ് വി ഗെറ്റ് അറ്റാക്ട്, വി ഗെറ്റ് ഷെയിംഡ്. ഈവൻ ഫുട്ബോളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പ് മാത്രം കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെത് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ. എനിക്ക് പ്രീമിയർ ലീഗ് പരിപാടിയൊന്നും എനിക്ക് ഐ കാൻറ്റ് ഈവൻ റാപ്പ് മൈ ഹെഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ വരും കുറേ എണ്ണം താഴെ, മറ്റേ ഇത് അതാക്കിയാൽ ഇതായത് അറിയോ, ഇവർ മറ്റേ മാതിരി ബൂട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ആൻഡ് ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് you might not have an area of interest in what I do. Right? അപ്പം എൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി, ഐ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് എംബ്രോയിഡറി. ആ എംബ്രോയിഡറിയിൽ ഞാൻ ഒരിടാ സാറ്റിൻ നൂലാണോ സിൽക്ക് നൂലാണോ നല്ലതെന്ന് നിനക്കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഡോണ്ട് നോ. എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് യു ടു. സോ ഈ ഷെയ്മിങ് ഓഫ് എന്താ പറയുക വിമൻ ഇസ്, I don't know why men feel that you can put her down by asking a question rather than agreeing, helping her out. ഒരു മറ്റേ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് there was a major സീത ഷെൽക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, I don't know if you remember, there was this lady who overlooked ആ മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ? What bridge was it called? ആൾക്കാരെ കടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ മിലിറ്ററി, like 2 days or 3 days. There was a photo of her standing on the bridge. I had posted that.
And I said, remember the name Major C. Adu matra njan ezhudiyathu. It's still on my. You should go read the comments below that. Not one person said, wow, it's so amazing to see a woman there. I hope I see more women. Girls were celebrating, women were celebrating. Men, no, they went ballistic. I was like, why can't you celebrate one woman who's reached there in spite of everything that's been against her? She's got there. What takes away anything from you in saying, wow, I hope more girls are encouraged by seeing her and they come into this field? Everybody was like, പക്ഷേ എല്ലാ ആണുങ്ങളാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആണുങ്ങളാണ് ഒരവിടെ നിന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവും ഒരെല്ലാം ഇത് ചെയ്തത് മറ്റേ ചളി വന്നപ്പോൾ ആണുങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ so yeah. Okay, one last question. Thank you so much. One last question. That is എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന question ആണ്. Say imagine this is your last podcast. You have all the 8 billion people in front of you. This is the stage. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ like what will be say 3 lessons അല്ലെങ്കിൽ 3 things that you wish to say to them? Okay, അത് കുറച്ച് first thing is don't visit every argument you are invited to. Choose your battles. The second thing is only stay in relationships, whether it is friendship, whether it is marital, whether it is romantic. Only stay in relationships that make you feel safe, celebrate you, and lets you be. And the third one is read, travel, eat what you like. Thank you so much. Like, you know, It was long, 1.5 hours, but I'm very sure I thoroughly enjoyed it. Honestly, I've thoroughly enjoyed it. Please cut off parts, cut it too much. Like, you know, I started this podcast as a fan and ending as the same way. I've been following you for a long time and I genuinely appreciate what you do. Thank you. Getting to know more of it was I enjoyed it too. really nice. I hope you know, a lot of people get to choose their battles and live their lives. Yes. And I genuinely wish you could do more. Thank you so much. Thank you. See you. I really enjoyed it. എനിക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ട് ഓഫ് ബീയിങ് വാട്ട് ഐ ഡു എല്ലാവരും ഒരു അറ്റാക്ക് മോഡിലാണ് തുടങ്ങുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ടു പ്രൂവ് മീ റോങ് എന്നുള്ളൊരു ദിസ് വാസ് വെരി എൻജോയബിൾ. I felt very at home. Thank you so much.